Misawaja neno Markala TV. Gino ni Chieng mari teri yoni ndo makare. Umola kanya sa par mamidi ambo kamaro kini machegni ka Wechemanyien yoni ndo machuo kekdenye ndi maro Podho Chieng. Wechemanyien gikelo niko dana Tracy Ouma. Sirikal mathuruka indigi kone tokoro yango oru mager kachel kod kech maleyo mabende koro okwako gwenge kuma ho maro kach okak mar thuruka indi komano endo oru maket kod mano endo bende koro sehinyo oganda jo Kenya mohe okanyo milion 3 ka koro sirikal mathuruka indi bende sitio kanyo kod omenda mahao bilion 6 e chalo chindo ge kuma chiemo kachel kod kony mamoko ne oganda jo Kenya go. The government is therefore fully prepared to support farmers to secure national food production through distribution of certified seeds, subsidized fertilizers and livestock feeds, water tracking and borehole rehabilitation. We are strengthening immediate resilience while positioning the country for improved harvest. The government urges all farmers to promptly prepare the land and plant high-yield, climate-resilient crops and adopt sustainable agricultural practices to maximize this season's opportunity. Looking ahead, the government remains steadfast in advancing long-term climate resilience and food security under the National Irrigation Sector Investment Plan, NISIP, and the bottom-up economic transformation agenda. We are expanding irrigated acreage to over 1.5 million acres by 2030 through mega dams, water harvesting infrastructure. Kweth mbalo kanyo kod pinya wacho mano United Alternative Government mano motelnegi kanyo endo kod Kalonzo Musyoka migosiri gadhi gachagwa Laktar Fred Matiang'i ekinjo ditoma moko nyabagoro mo marge ikerenyo e county nendo mar Nyamira kama pod gidhi nyime kanyo kod yalo injili nendo mar one term jotelo ge koramo ni kata nade to gitero ruto dala yiero mabiro ma iga manyien mar 2027. Na mimi nawapenda. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Nenro maduong' mano chakora yanga e boma mamolot e county ma Bomet kochome county ma Nyamira kama oganda ma Kipsigis owuok oko karomgi kendo rwako gi sironyo kwethno mar United Alternative Government kod wende mag one term. Muloti ni one term. Ate muloti mnasemaje? Ate muloti mnasemaje? Wangapi wanasema muloti ni one term. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Bang' kwethno ne tieko twak margi kod oganda ma Kipsigis, kwethno gikone ochopo e kaunti ma Nyamira kanotelne gi ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e gikon oganda ma Bagusi ni kuom jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto koro ni osemoke rot madiny kendo oganda jo Kenya sani oseikore mar tere pacho kochopo yiero maduong' mar 2027. Leo hii vile tumeona kutoka Narok, tuliondoka Nairobi mapema tukarauka na ndugu Rigiji na Wamalo. Tukasema ngoja kwanza tusimame angalau Narok tukakuna chai tu. Wakalenjin wamejitokeza Mulot na Wamagana wote wasema Ruto ni one term. Tulipofika Bomet ilikuwa imefurika kama hapa. William Ruto atatoa pipi hizi kura. Kwa hivyo sisi tukishikana na Fred na hapa tumepata hakikisha kwa Fred kwamba hakuna mmoja wetu atarudi nyuma. Yule atarudi nyuma atakuwa ndiye adui nambari 1. Hapa sioni magavana lakini yote tutaongea. Hii basi imeng'oa nanga. Hii basi hii team Ikinego bende Kalonzo okelo sigane wi osiep manintie machiegni kode kod mosenindo Raila Amolo Odinga kolero chiche mare ewi nindo mar jatend ODM machonno kendo siro dhok manowachi kod gavana ma Siaya James Orengo kokono piny owacho mondo koro ni onyal timo nonro matut kendo ket jo Kenya ler ewi nindo mar mane en Prime Minister Raila Amolo Odinga mokoni tho mare pod ni kod penjo manyaka dwoki. 2022 tulikuwa hapa na ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Si mnakumbuka? Mimi nataka niwahakikishe because nimekuwa na Raila miaka 15 nikimsaidia. Yeye nikawa running mate wa Raila mara 2. Yale James Orengo ameongea Kakamega
akasema Raila huenda aliuawa. Tunasema tunataka open inquest tujue ukweli kama Raila alilala vizuri ama kama Raila alifanywa madhambi. Wangapi wanataka hiyo public inquest hiyo? Wangapi wanakubaliana na James Orengo mambo yafanyike? Kalonzo dhi nyime ka seyo jatend piny Kenya kuom rem chwalo dongruoge kod sir maromre ne counties duto kolero ne oganda ma Bakusi to koro ni osewe kendo yudo mana kony kowuok kuom jogegi manie pinje maoko. Wabaguzi wote in the diaspora kwanza nawapongeza because every week walikuwa natumia Western Union. Sasa hata M-Pesa inaweza ikafanyika. Wao ndio wameshikilia uchumi wa Bagusi, sio William Ruto. William Ruto ameshindwa, hata alisema wataimarisha Suneka Airport. Kuna Suneka Airport sasa? Hiyo pesa yote amehamisha mahali anataka kukaa nyumbani, ndio Wakisii wandaganywe kila wakati. Otieko koso nigi biro medo dhi nyime gi kedo ne piny Kenya kendo reso jo Kenya e lwet jotelogo mosebedo mana karango madonjo eigi giwegi. Kwa hivyo mimi kama korera yenu sitarudi nyuma, nitahakikisha kwamba Kenya hii inakombolewa kutoka kwa mnyororo wa William Ruto. Felo Goblizo Chieng, Kala TV. Piny owacho ma pacho kae ndiko rogo dhoge piny ne jonyuol to kod jochiw arita ne nyithindo ka koro gikwayo mondo ging'e nyithindegi wang' maber mondo kik donjre e weche giko mag njore ahinya to e kinde niendi mar half term. Okwayo maket kod mano endo ne ochiw kanyo kod commissioner kod deputy county commissioner Maseme mano kanyo Mikae Elizabeth Ocholi. Jumani erima bende skunde kore pachoka ni mangima dhie yueyo nero machok mabede dendo ni half term. Piny owacho koro wuok oko kendo kwayo jopuonjre kanyakla koda jonyuol pachoka ni mangima ni ginyalo neno ni gichiwo arita makare ni nyithindo goeko e kinde yueyo ni eri machuok mondo mi one ni kik ginyal donjo e weche njore goeko mabende nyalo ketho ngimagi. Magi timore kinde gieki mabende piny owacho koro neno ni nyithindo duto owinjore donjo e skunde duto e pachoka indi mangima. Weche maket kod magi koro ne olere sub county no Maseme kanyakla koda deputy county commissioner mano Mikae Elizabeth Ocholi. President expects us to leave our homes, leave our offices, tutembee kwa hizi maboma na tutoe watoto wote ambao hawajaenda shule, because we are signatories to the UN Charter and we are not supposed to leave anyone behind. So if we have a student who has not gone to school, then it means technically we are locking them out of opportunities that are going to be obtainable after completing schools. And as a government, we don't want that to happen. Kabende kinego go Mikae Elizabeth koro kos kwayo ne jonyuol kanyakla koda jorit nyithindo. I want to request our teachers that we understand that times are hard, very hard indeed. But they say that necessity is the mother of invention. And I want to request that our invention should not be sending the learners away. Our invention should look at the little that we have and see what we can do so that we can keep the learners in school. When we keep them in school, then it means we are building a better SEME. The small resources that come in as CDF, they are not part of the capitation fund. CDF comes in to assist in infrastructural developments. I would like us to quantify those developments and say that we are going to do our best to keep our children in school. Kabende kata kamano Mikae Elizabeth koro yak malich mokalo ni nyathi mawuoyi koro ngimane dhi mana nyime kod rochre. Kabende ng'enygi koro ok yudre skunde to ahinya te sub county no ero Maseme. We have our boys who vanish in the mines, sand harvesting, they vanish to the lake, and we are looking at, when I was looking at this data, we have the percentage of boys and girls is varied, because most likely our boys are vanishing to look for money and we are keeping quiet about it. Then it means later on we are going to have girls who must marry girls because there are no boys to marry the girls because of the level of the capacity of the girls that we are developing. So if we want to have girls
get husbands worth of their capacity, then we must work on getting the boy child to school. And it is ka bende kinde ma nyithindo machuo dhi nyime kod lal golo wechego eko makweyo kanyakla koda lupo sub county no Roma Seme, DCC no ero koro ywago malich mokalo wechego eko mag rocho ratiro mag nyithindo manyiri kanyakla koda nyithindo machuo sub county achiel no Roma Seme. As a sub county, our statistics are high. We are reasoning it out that it is because we are reporting. But if we are reporting something that is happening. And if it is happening and it is so high, then we don't sit with it to continue because we are reporting. We need to address it. We noticed at that conference that much as we targeted so many teachers, a number of the teachers did not turn up, and we need teachers in this war. And so we are going to organize another forum where we are going to invite teachers from each institution for us to be able to address this issue from the school front. Kinde ma bende magi duto koro timre kwayo gol ne nyithindo jopuonjre kanyakla koda jorit nyithindo go eko ni ka giyie to giriwgi ginyal manyo okenge go eko ma bende nyalo reso godo nyithindo maket kod magi. Weche maket kod magi koro nowachi e nyasi moro e sub county no Roma Seme. Ne Kala TV koke Kisumu County, and Justice Adoyo. Acheje apar manomaki hiyo kaka mabusia kochomo kaka mega kod okwach kich mabende kendo nodino negeti sindo bilano endo ma Kisumu Central odichieng' ma kawuono ni endi no we thuolo gi ramburu mar signal paparo kuom ng'ato ka ng'ato. Acheje go eko ne omakanyo kod gige lweny ma ok opwodhi kaachiel kod paro mar bende mecho gi e yor ang'enge e kind weche go eko mamoko. Acheje go eko bende biro bedo ka chopo nyim doho juma ka juma ka bura maketo kod mano endo biro chak winji tarik 10 dwe mar adek mar higa ni endi. Matter, the suspects were arrested on 21st February 2026. They have been in custody for 3 days. I find that no evidence has been tendered for example, that if the respondents are released on board, they will interfere with the investigations of witnesses. I also find that no evidence has been tendered that the respondents have no fixed place of fixed abode or are a flight risk. I also find that there was no evidence tendered before the court to show that there was an attempt on part of the respondents to interfere with witnesses. In any case, most of the witnesses in this matter are the DCI officers, and the court will wonder how the accused would interfere with those witnesses. I also find that, for example, no evidence has been tendered of the alleged robberies which the respondents are suspected to have committed. For example, an OB report, and none has been attached to the application. The investigation is yet to be completed. For example, the report from the cybercrime analysis of the mobile phones of the suspect. Again, this cannot prevent the cybercrime from processing that report in the event that the accused persons or the suspects are released. In the case of Republic versus Danson Muguya and another, that is 2010 EKRR, it was stated as follows: liberty is precious, and no one's liberty should be denied without lawful reasons and in accordance with the law. Liberty should not be taken for granted. And therefore, having looked at all these issues I have outlined above, I'm satisfied that the applicant has not presented any compelling reasons for issuance or denial of bail of the suspects. For that reason, I hereby grant the suspects bond of 30,000 shillings for a surety of similar amount, or each cash bail of 10,000 shillings. I further direct that the suspect shall report to the investigating officer
once per week until when they are either finally charged or discharged or otherwise. And this matter shall be mentioned after 14 days from today to confirm completion of the investigations or charging of the suspect or discharged. That is the reason. Jod bura mapacho kaindi ahinya magoyo kuma wuok e gwenge kuma kaluo okoganda joka nyanam ni ko yie to mondo giwuoth tuch achiel kata dok od buch siasa nendo mar ODM pod dhi nyime kanyo kod bedo kod pogruok. Para maket kod mano endo joluogi ko bende no kwani mondo ka giyie to giwuothi tuch achiel e bwo jatelo kata ogai mar ODM migosi Oburu Odinga kaka jatelo nendo mar buch siasa nendo mar ODM. Kinde giki mabende koro liet mar siasa koro bedo mana dhi nyime pacho ka ndima ngima gwenge kuma Nyanza to ahinya kaluo kodong' chien e siasa maket kod mago magi koro bire kinde ni eri magwenyruok koro neno e duond buch siasa no ero mar ODM ka bende kweth mokwongo riwre kuom migosi Oburu Oginga kaka ogai mar duond buch siasa mar ODM, kweth machielo riwre kuom migosi Edwin Sifuna kod migosi James Bobagdo Rengo kaka okang' no ero mabende gineno ni gipogore kuom duond buch siasa no ero mar ODM. Kata kamano jotelo geko makaluo osebedo mana wuok oko ka gikwayo oganda jokanyanam ni gichung' motegno. Jojo Kode en speaker e county ma Siaya. The party chair has been called names on the basis of gender. We stand with you and we wish you the very best. Nikimalizia, wachuma Siaya ka! Wachuma Siaya ka! Wachuma Siaya ka! Kochopo nite kaka tekno wunya gema tem kosekika. Dok maket kod maindi beno jiw machiegni mokalo kod jaod bura nero makarachwanyo migosi Adipo kuome mabende oramo ni ODM nyaka riwre kendo ojokanyanam nyaka bed gimoro achiel. Wacho gima duong' ni wadwaro power to kenana wacho ni nyaka wabede power no to mondo mi wabede power nyaka waket ODM obed motegno nyaka wakaw kura to ODM kabe wadwa mondo bed motegno. Akwayo party leader marwa mondo bed gratiro ni jowa modhi oko wadwar mondo oduogo bed kodwa mondo wabed achiel nikech ok wanyal pogore. Kabende korka kore jaod bura nero ma Kisumu West Mikairo Sabuyo kwedo malich mokalo gavana Sirkan County ma Siaya migosi James Bobagdo Rengo kuom gino ero mabende Buyu wacho ni ondhogo duond buch siasa neno ero mar ODM. Mheshimiwa Orengo onego ng'e ni Raila Amolo Odinga nosetemo yore gi te, but eventually he decided that negotiation and dialogue is what will bring us to power. Wadwaro power koso kwadwa power. Wadwaro power koso kwadwa power. Wawacho ne uru ni power. Power. Kinde gogo jaod bura nero manyakach migosi Adumo Wuo to ramo ni gisiro malich mokalo migosi Oburu Oginga kaka ogai mar duond bura no ero mar ODM. Omiyo kuma wasaye begins ok wanyal ketho. Ung'eno wino jakadongo nowacho ni Jaramogi nowenwa nyithinde ariyo. Men Oburu gi Raila, and the youth leader is here and God has kept him for a purpose. Mane momiyo nasewe dhi e court to nyakwe ni kakoro ji dwa tugo goburu taseyawo law firm moro manyien Kisumo. Ni ka ng'ato tugo goburu kichwado boka tung'ena duma nitie. Dok mabende osir machiegni mokalo kod jaod bura ma Seme Laktar James Wambura Nyekal. Josiaya power! An gi weche ariyo kende. Namba achiel, ni party wa en ang'o? Kata wadhi kanye, kata waa kanye. Tude! Jokane ahoy! Nyakoro mogi gin weche mabende no wachi e boma ni ma Siaya e kinde maduond buch siasa mar ODM koro ne bago romo margi mabende gidendo ni Linda Ground romo maket kod mano mabende ne otelie kod kweth jo siasa mag ODM gweko buora kabende giwinjore ni kaka oganda jokanyanam owinjore koro giti kendo giwuothe twech achiel. Ne Kala TV kuok Siaya County and Justice Adoyo. Lipot mar Justice Adoyo ne makele giko mar mi weche manyien yonendo machuok di mar podho Chieng. Weche manyien gini kelo ni kod dano Tracy Ouma oriti masani.